Jahr lang war sie der Sandsack der Intensivstation, die Stillschwester, der Mann die schlimmsten Schichten gab, die von Arsten übergangen und von arroganten Kollegen verspottet wird. Aber alles ändert sich in dem Tag. Als Trupp US Marines die Station stürmt. Den Krankenhausdirektor ignoriert direkt einen messerscharfen Salanebot. Im Mercy General Hospital in Seattle war die Leveleinstrom Intensivstation ein Kriegszone anderer Art. Ein Ort fanatischer Egos, hochriskanter Entscheidungen einer Starren. Unausgesprochenen Hierarchie. Ganz oben standen die leitenden Traumachirurgen. Darunter die Stationsleiterinnen, die ihre Autorität eifersüchtig hüteten. Ganz unten, praktisch unsichtbar, vor den sterilen weißen Wanden, war Hannah Wolf. Hannah war 36, obwohl die schweren Augenringe die grauen Strahlen in ihrem Strafen, praktischen Harknoten sie Alterwerken ließen. Sie trug übergroß, ausgeblichen blaue Pflegekleidung, die ihr Figur verschluckt ein überraschend Straf, Narben durchgehen Fisses verbarg. Für den Rest der Personals war Hannah schlichter Klotz. Die Schwester, die Mann die Bettpfannen reicht. Die Frau, die Mann zu den deliriosen, aggressiven Patienten schickt. Sie übernahm die Feiertagsschichten, die Namen Wolt, beschwert sich nie, tracht nie im Pausenraum sprach selten lauter als flüstern. Ihr direkt vorgesetzt war Sabine Kruger, ein 26 Stationsleiterin MIT perfekt Geblentem Haar, einem aggressiv-auffälligen Stethoskop einem Masterabschluss in Gesundheitsmanagement, den sie niemanden vergessen ließ. Sabine let für die Dramatik der Intensivstation behandelt die Station wie ein Reality-TV-Set, auf dem sie der unbestritten Star war. Hannah, Sabine Stimme Schnitt an einem trüben Dienstagmorgen durch das rhythmisch Pipen der Monitor. Sie sah nicht von ihrem Klemmert auf. Bet wir braucht einen kompletten Bettwäschewechsel. Der Patient hat seinen Vorzugang wieder rausgerissen, also ist überall Blut. Wenn sie damit fertig sind, bestucken sie die Reanimationswagen im Ostflügel nach. Ich brauch das erledigt, Beaver Dr. Mauer sein Run macht. Verstanden, antwortet Hannah Leis, ihr Stimme onged Scarf. Sie argumentiert nicht, dass sie bereits drei hochrissige Patienten betrat, waren Sabine und der Zentralen Thiek einen Eilat schlürft. Sie dreht sich einfach Jing zu Bett vor. Genau hingeschaut hat, waren Hannah Wolfs Animalien aufgefallen. Man hat bemerkt, dass Hannah nicht zusammenzuckt, wenn der Hers Monitor eins Patienten den erschreckenden Flakton eins Hers Stillstands Ostius. Puls stieg in Ien. Waren jüngere Schwestern in Panik verfielen, nach Medikamenten kratzten, bewegt sich Hannah MIT einer beanstigen mechanischen Effizienz. Zog Epinephrine auf, sichert Atemwedge. Fert Hers Druckmessagen MIT einem perfekt abgemessenen, brutalen Rhythmus durch. Aber niemand bemerkt es. Man sah nur ein ruhig Frau, die den Kopf von ten hielt. Der Respektlosigkeit, der Pflegepersonals gesellt, sich die der Arzt hinzu. Dr. Paul Maurer, der Leiter der Traumachirurgie, redet regelmäßig über sie hinweg. Einmal hat Hannah in einer chaotischen Schicht leise vorgeschlagen, dass der sinkende Blutdruck eines Patienten nicht auf in Blutungen zurückzuführen sei, sondern auf eine seltene Reaktion auf eine bestimmte Antibiotikkombination. Schwester Wolf hat Dr. Maurer laut Jenna geschnappt, dass die Ganstation hort, wenn ich die Meinung einer Apothekerin will, ruf ich in der Apotheken. Bis dann hängen sie einfach die Butel auf, die ich ihnen sage. Hannah hat einfach genigt war in die Schatten zurückgetreten. 2 Stunden später als der Patient beinahe in einen anaphylaktischen Schock fiel, ordnet Dr. Maurer hektisch genau die Behandlung in die Hannah still vorbereitet auf der Ablage stehen gelassen hat. Sabine bemerkt die vorbereitete Medikament. Reicht sie dem Arzt erntät ihren strahlens Lob für schnelles Denken. Hannah beobachtet das vom Termen EUS. Gesicht, ein unlesserlich Mask,
Beaver sie zurückert, einen Katheterbetel zu lehren. Sie sagt die Unsichtbarkeit vor. Auffallen zu werden bedeutet, Fragen beantworten zu müssen. Die Hannah Wolf hat eine Vergangenheit, die sie 6 Jahre lang zu begraben versucht hat. Unter der übergroßen Pflegekleidung entstellt eingesackt, sternartig Narb ihr links Schulter, das unverkennbar, Zeichen eines Granitsplitters. In ihrer kleinen, sparlich eingerichteten Wohnung auf der anderen Seite der Stadt, in einem abgesicherten Führerfesten safe. Legen ein verwundeten Besitzen. Ein silberns Verdienstkreuz ein Gefaltet von. Sie war vollkommen zufrieden damit. Das Sabine Kruger die Heldin de Mercy General spielt. Hannah hat bereits genig echt Heldensterben sehen, zu wissen, dass der Titel nix als ein Flutsch war. Die ruhige Routine von Hannahs trostlosem Dasein zersplittert an einem eisigen Donnerstagabend im November. Es war 2:14 morgens. Die Intensivstation Arbeit, MIT, einem Skelettbetrieb. Sabine dost im Pausenraum unter dem Deckmantel der Aktenacholens. Ließ Hannah die Station gemeinsam MIT einem verangstigen Assistenzarzt im ersten Jahr, Dr. Jonas Brandt, überwachen. Plötzlich schrei das rot Traumattelefon in der zentralen Thek. Es war nicht das übliche Klingeln. Es war der Scarf, der stringent Ton, der einen einzelnen Massenanfall oder ein katastrophales Trauma ansiegt. Hannah nahm den Horror ab. Ich sie Seewolf. Wir kamen heiß rein. Die Stimme de Notaufnahmers nackte in der Leitung. Durchgehen von Rover Panik. Motorrad gegen Sattelzug auf der Autobahn. Patient ist ein 22, Jargerman, aktiver Militärdienst, massiv Stumpfstrauma, beidseitig Oberschenkelbruch, Verdacht auf Zertrümmerts Becken Lungenkompression. Wir haben ihm unten 6 ein Heiten 0 negative Range kippt. Erblitet immer nach aus ETA bis zu ihren Touren ist 2 Minuten. Haben Sie das Massive Transfusionsprotokoll bereit, oder ist tot, Beaver die Son aufgeht. Verstanden, sag Hannah. Ihr Stimme zittert nicht. Sie legt auf Schlug MIT der Hand auf den Notfallalarm. Der die Station MIT grellum, blendendem Luckstofflich flottet. Was ist es? Stammelt Dr. Brandt ließ seinen Stift fallen. Level 1 Trauma, Beckemissive Trauma, Lungencompression, hemorrhagischer Schock, sagt Hannah, auftreten sofort während. Die gebeugt, unsichtbar Schwester verschwand. Ihr Schultern richten sich auf. Ich brauch den Belmont Schnellinfuser, jetzt grundiert. Offenen Sie zwei Zentralzugangkits. Rufen Sie Dr. Mauer und sagen Sie ihm, soll seinen hintern EUS dem Bett bekommen. Wir brauchen ein sofortige explorative Laparotomy. Dr. Brandt start, überwältigt vom plötzlichen Kommandostrom der schieren Autorität, die von der normalerweise Stuenschwester ausging. Ich sollt Sabine wecken. Vergessen Sie Sabine. Hannah skier lot stark Befehlsgewalt ließ den Assistenzarzt physisch zusammenzucken. Es Wort, die Stimme einer Frau. Die über das Betaben Donnern von Blackhawk Hubschraubern Morserbisches Gebral hat. Grundieren Sie den Infuser, Dr. Jets. Die de Pelcherin Flogen auf Nalten Guggen die Wanda. Ein Sanitätsteam sprintet in die Intensivstation Schab ein Trage. Die MIT Blut bedeckt war. Darauf lag ein junger Mann, kaum zu erkennen. Sein Bruce schottert heftig kollabiert bei jedem Qualvollen Atemversuch nach innen. Sein Druck bricht ein 60 über 40 sinkend, brult ein Sanitator. Sie verlegten in Alphabet 1. Hannah fiel über den Patienten herwie ein Falk. Waren Dr. Brandt gelangt im fussende Bett stand, war Hannah bereits in Bewegung. Sie griff schwer Traumaschern schnitt die fetzender Kleidung, de jungen Manns ab. Als der blutige Stoff fiel, word ein markantes Tattoo auf dem rechten Oberarm de Patienten sichtbar. Ein Adler, Globus Anchor. Das Emblem der United States Marine Corps. Dem bin Hingen Erkennungsmarken an einer MIT scharlich bedeckten Kette. Hannahs Augen glitten zu den Marken.
Muller, David J., USMC. Et was in Hannah, Zog, sich fest Zusammen. Die Sterilen Wanda de Hamburger, Krankenhauses verblassen. Der Gerik von Antiseptika, Word Plotzlich vom Phantomdrick, von Cordite, und Brennendem Diesel überwaltigt. Kollabiert. Der Monitor Schrei auf, die Leine Word Schreckenflack. Keen Pulse. Start Compressionen. Dr. Brandt Jariot in Panic und stirs vor. Neen. Hannah Schab den, Arst physisch base seat. Hat ein Lunge Compression. When C Jets Compression in Macken. Traben C Seinen, Zertramerten Rippen, Direkt, Dersch, Sainhers. Was Macken were Dan? Schrei Dr. Brandt und Voller Volle die Nerven. Were Decom Premieren, Sag Hannah. Ihr Stimme auf, einer Schreckend, Todsverheij, Gelassenheit, sinkend. Sie were Tiet nicht auf die, an Ordnung de Arsts. Sie griff ein Scalpel und ein Grosslimage, Thoraxdrainage und Trat, and den Marineherren. Schwester Wolf, das können Sie nicht, guckt Dr. Brandt. Das ist ein chirurgischer Eingriff. Sie verlieren ihr Zulassung. Wenn ich es nicht Tuesday, verliert sein Leben. On ein Sekund zu sagen. Mot Hannah einen schnellen, prassischen Schnitt zwischen den Rippen de Marines. Sie schab ihr behandschutten Finger direkt in den Plurispalt und spurt. Wie ein Schwall eingesglossener Luft und Blut in Hand vorbeiskes. Sie furt die Plastikroher kraftvoll in sein Brusthole. Blutfloss in den Drainagekanister. Sofort Word der Spannungspneumothorax entlastet. Push in Milligramm AP. Or neat Hannah sich selbst in Griff ein Spritze und rammt SIE in seinen Vorsagon. Free. Sie griff die Defibrillator paddles. Klatsch die SIE auf sein Blutage Brust und schickt den Schock durch seinen Körper. Der junge Marine bombt sich vom Bett auf. Der Monitor piepst einmal, den zweimal. Ein Schwacher, aber gleichmäßiger Rhythmus Kurt Zurich. Gerade als die Herzfrequenz sich stabilisiert. Sprintet Dr. Paul Maurer, der Leiten Traumachirurg, in den Raum. Nach seinen Laborkittel Zuknüpfend. MIT Sabine died auf den Fersen. Die Zurzost und Jury worked. Dr. Maurer sah auf den Blutgetränken bei. Die perfekt einführt Thoraxdrainage und den stabilisierten Monitor. Sah Dr. Brandt der Blas und zitternd war. Und den Hannah, die ruhig Blut von ihren Armen wischt. Hervorragend Arbeit, Dr. Brandt. Atmeet Maurer und Trat ans Bett. Ein beidseitige Thoracostomy unter diesem Druck. Das ist Arbeit auf, Verschars de Bean. Sie haben diesem Jungen soben das Leben gerettet. Dr. Brandt aufniet den Mund, die Wahrheit zu sagen. Aber, fing Hannahs Blick auf. Sie gab ihm ein Scarfs, winziges Kopfschütteln. Langsam brach die schwer, chopped Master unsichtbaren Schwester auf, und die unterwürfige Haltung, die SIE 5 Jar lang getrigen hat, verdampft. Sie richtet ihr Wirbelsaal auf, flanseit ihr Fuss schulterbreit auseinander. Sie erwittert den Salat nicht. Sie waren ziviler Pflegekleidung. Aber SIE gab ein Scarfs, einzelns nicht kennen. Ruhren, Herr Oberstbergmann, sagt Hannah. Ihr Stimme, normalerweise ein Schuss flustern, das Sabines Zorn zuvermaiden versucht, war plötzlich resonant und trug den unverkennbaren kommandierenden Klang, einser fernen Ears. Die Marines schnappten ihr Arm in perfekter Einheit herunter und Jinjin zu einem steifen Paradeperdestend über. Oberst Wilhelm Bergmann, ein Mann, dessen Brust die Orden von drei verschiedenen Kriegsschauplätzen trug, ließ einen Atemzug EUS, durch ein Unterdrucksklang. Sie sagten es, Sie sehen weg, ma'am, sagt Oberst Bergmann, sein Stimme rau vor roher Emotion. Nach dem Hinterhalt im Argendabtal. Nach dem Beschuss dem Medevac-Hubschraubers. Das Kommando sagt, Sie hatten es nicht vom Operationstisch in Kandahar geschafft. Wir haben 6 Jahre geglaubt, der best Camp-Sanitator der Bundeswehr liegt auf dem Ehrenfriedhof. Ich habe überlegt, Herr Oberst, antwortet Hannah ruhig. Aber die Frau, die Zurückum, war nicht mehr gienet für die Uniform.
Ich nahm meinen Sanitat sent last Songschein, und Verschwand. Ich brauch die still. Still. Her Bachmann worked, schleißlich Verwehr. Sein Gesicht verfarbt sich fleckig, panisches Rot. Trat vor und versucht verzweifelt. Die Kontrolle über sein Station zurückzugewinnen. Herr Oberstbergmann, ich glaub, es gibt ein massives Missverständnis hier. Das ist Hannah. Sie ist nur ein Grundpflegekraft. Sie lehrt die Bettfanen. Ich versichere Ihnen, Sie haben die falsche Person. Oberstbergmann dreht den Kopf. Der Blick, den dem Krankenhausdirektor gab, war so tadlich kalt, dass Bachmann physisch zurückwich und zwei Schritt rückwärts macht. Herr Bachmann, nicht war, Nert Bergmann und trat in den persönlichen Raum des Direktors. Der hohe Unterschied war marginal, aber die Präsenz der Oberst ließ in 3 Meter groß wirken. Lassen Sie Michigan C. darüber aufklären, WER in Ihrem Krankenhausstand. Sie sehen Stabsunteroffizier Hannah Wolf, die Leiten Sanitatorin der vorwärtschirurgischen Teams der Fallschirmjägerregiments 26. Im Jahr 2019 waren eins katastrophalen Hinterhalts, wird ihr Einheit durch schweren Mordsbisches festgenagelt. Das Gesamtpflegepersonal, einschließlich einer Blass und zitternden Sabine, lehnt sich vor und hing in jedem Wort. ALS unser designierter Chirurg von einem Scharfschützen getötet wird. Übernimmt Stabsunteroffizier Wolf das Kommando. Vor Bergmann fort, sein Stimme ansteigen und durch die Michelson Flur de Mercy General Holland. Sie Feldsurgen im Dreck unter aktivem Maschinengeführ durch. ALS ein RPG unsicher Position traf. Worf SIE darin eigenen Körper über, zwei verwendet, Soldaten und nahm ein Brustwaller Granitsplitter, SIE im Leben zu erhalten. Sie hielt eigenhändig Manner im Atmen, bis die Evakuierung eintraf. Sie wird MIT dem silbernen Verdienstkreuz für Tapferkeit und dem verwundeten Absichen ausgezeichnet. Sie ist ein Legend in der militaristischen Notfallmedizin. Bergmann want seinen Blick vom schwitzenden Direktor ob und sah direkt auf Sabine, die plötzlich sehr klein in Designerpflegekleidung wirkt. Und sie lassen SIE Mullimer lehren, stellt Bergmann fest, der praktisch von seinen Lippen tropfend. Sie, SIE hat es in IE gesagt, stammelt Sabine und wich Zurich, bis Rückengugen die Dokumentationstheek Sie hat kein Zertifikat. Sie ist doch nur ein Hilfskraft. Sie hat mehr praktisch Traumerfahrung in ihrem linken kleinen Finger als dies Gesamtstation zusammen, kontert Bergmann. Want sich Hannah zu. Ich wusste, dass sie es waren Hannah. Ich erkannte sie in dem Moment. ALS, ich hut morgen gefreiten Mullers chirurgischen Bericht los. Dr. Paul Maurer, der die Auseinandersetzung MIT Wachsender Emporung beobachtet hat, drängt sich schleißlich nach vorn. Sein von der Zurücksetzung in seiner eigenen Domain verletzt Ego verlangt Aufmerksamkeit. Herr Oberst, MIT allem Respekt vor dem Milita. Das hier ist ein ziviles Krankenhaus, sagt Dr. Maurer laut und verschränkt die Arm. Gefreiten Mullers Bericht hat nix MIT-Schwester Wolf zutan. Sie ist kein Arztin. Sie ist nicht autorisiert, invasive Eingriff durchzuführen. Die lebensrettenden beidseitigen Thoracostomy, die ihrem Marine das Leben rettet. Word von Dr. Jonas Brandt durchgeführt. Maurer gestikuliert großspurig zu dem Erstjargen Assistenzarzt, dabei den Monitorenstand. Schwester Wolf hat ihm lediglich die Instrument geriegt. Bergmann sah Dr. Maurer nickten. Sah Dr. Brandon. Der junge Assistenzarzt war Paperbleck, Schweiß perlt auf seiner Stirn. Sah Dr. Mora's Arrogance Geschichten, Dan Sabines Erschrockens, und schleißlich landeten, sein Augen auf Hannah. Hannah gab ihm einen sanften, bestarkenden Blick, und erlaubt ihm damit still, die Luge aufrechts verhalten. Sie brach den Rum nicht. Sie hat ein NIE gebracht. Aber Jonas Brandt hat seinen Brechpunkt erreicht. Die Drucken should, sich die Anerkennung für ein Meisterklass in Traumachirurgie geschrieben zu haben, kombiniert MIT der Firstgebeitenden Präsens der Marines, zertrümmert sein Schweigen. Nein, flüstert Dr. Brandt. Was war das, Dr. Brandt? Schnappte Maurer. Ich sag nein.
Sag Jonas lauter, tratvor, die Hand zitternd. Ich habe es nicht getten. Ich geriet in Panic. Gefreiter Muller kollabiert. Sein Lungen Compression druckt, sein Hers Zusammen. Ich starvalig. Ich wollt Hers Druckmessagen machen. Ich hat in Gettetet. Ein Kollektivs Kutchen repelt durch die, and Samlung von Verwaltung Sangestelten, Journalisten. Die sich hinter der Militarienheit hinningschlichen hatten. Dr. Brandt, wollen Sie ihr Wort sorgfältig, Warner Bachmann, sein Augen zu den blitzenden Kameras im Flur huschend. Ich sage die Wahrheit, schreit Jonas Zeit, MIT, einem zitternden Finger auf Hannah. Sie schab Michigan zur Seat. Sie diagnostisiert den Spannungspneumothorax in einem Bruchteil einer Sekunde. Sie griff das Skalpell, mat den Einschnitt blind trieb die, Thorax Drainage MIT, einer Handien, waren Sie mir befall, AP zu pushen. Sie hat mir nicht nur die Instrument gericht. Sie orchestriert den gesamten Hörstillstand. Sie rettet ihm das Leben. Dr. Mauer, Sie weissen dem 3 Minuten Fenster mehr über Traumachirurgie, ALS, Sie mir das ganz Jar Beigebracht haben. Dr. Mora's Gesicht verfarbt sich in Gultsames Magenta. Warbelt auf Hannah sein professionell, Fassad wohlstandig in Witten Verlegenheit zerfallend. Sie haben einen unbefugten chirurgischen Eingriff durchgeführt. Kreischt Mauer, speechelfliegend. Wissen Sie, welch Haftung das bedeutet? Sie hatten in Toten können. Sie haben Jed's Protokoll im Krankenhauslet gebrochen. Bachmann, ich will Sie sofort entlassen. Ich will Ihre Pflegeleitung weiterrufen lassen. Lassen Sie sofort vom Sicherheitsdienst vom Gelande begleiten. Sind Sie von Sinnen? Oberst Bergmann brüllt auf, sein Stimme ein Dezibelzeler riechend, die Fenster vibrieren ließ. Dies wie Hauptlet hinter ihm traten vor, ihr Hand rütten unheilverkundend in ihren Dienstgürtel. Bergmann trat direkt vor Hannah skirmt von Mauer ab. Sie oft bläsener, arrogante Dummkopf. Sie wollen die, Frau entlassen, die das Leben eines Bundeswehrsoldaten gerettet hat, while ihren kostbaren Papierkram umgangen hat, einen jungen Mann aufzuhalten, in ihrem Michaelisen kleinen Ward zu verbluten? Sie hat das Gesetz gebrochen, misst sich Sabine in versucht verzweifelt, sich auf die Seat der Arzt zu stellen. Sie ist unter Sam. Sie missagt standig min Anordnungen zur Station sliding. Min Weigerung, ihren Anordnungen zu folgen. Sag Hannah, schleißlich tratum den Oberstieren. Sie schrei nicht. Sie misst nicht. Ihr kalt, unerschütterlich Autorität bragt den Raum zum Schweigen. Sie sah Sabine in heftig die Stationsleiterin MIT einem, in wörtlichem Führer, geschmiedeten Blick. Mein unter Sam, Sabine, ist der einzige Grund, warum die Hafterpatienten auf dieser Station ihr schickten Überlet. Sag Hannah, ihr Stimme auf ein todbringend Ruhes sinkend. Waren Sie Selfies im Schwesternstutspunkt machen Dokumentation sein falschen. Kann ich die Medikationsfehler, die Sie autorisieren. Vorzwei Wochen have ich ein todlich Kaliumdosis, die Sie für bet 7 falsch berechnet hatten, ausgetauscht. Letzten Monat fing ich einen kontraindizierten Blutverdunner ab, den Dr. Mauer verschrieben hat, und das Koagulopathypanel de Patienten zu prüfen. Dr. Mauer erblickt trat Zurich. Sie haben dafür keinen Beweis. Ich have Kopien jetter Originalen, unbearbeiteten Akt aufbewahrt. Antwortet Hannah, glatt tippten die Cedars Kops. Ich have 5 Jahre bei Milita damit verbracht zu lernen. Inkompetent Vorgesetzt zu dokumentieren, Mannschaft zu schützen. Haben Sie wirklich geglaubt? Ich werde das hier nicht ebensotan. Bachmann worked, ALS word, gleich ohnmachtig worden. Die Haftung, die Hannah beschrieb, war nicht nur Kündigungsgrund. Es waren Grundlagen für ein massiv Krankenhauskunstfellerklage. Stabsonderoffizier, Sag Oberst Bergmann, sanft legt ein massiv Hand auf ihr Schulter. Sie gehoren nicht in Dyson barmlichen Ort.
Das Krankenhaus der Joint Base hier in Stoffen sucht einen zivilen Direktor für die Notfalltraumasbildung. Wir brauchen jemanden, der diesen neuen bringt, einen klaren Kopf zu bewahren, wenn die Welt explodiert. Nennen Sie Ihr Gehalt. Wir werden Ihr administrativen Zertifikat bis morgen früh auf dem schnellen Weg durchsetzen. Hannah sah sich auf der Intensivstation. Sie sah die polierten Boden, die SIE geübt hat, die Reanimationswagen, die SIE akribisch nachbestuckt hat, die Patienten, die in ihren Betten lagen, die wohlständig von den Menschen in diesem Raum abhängig waren. Dann sah SIE Jonas Brandt in den jungen Assistenzarzt, der gerade seine Karriere geopfert hat, die Wahrheit zu sagen. Ich schätze das Angebot, Herr Oberst, sag Hannah, ein echtes, leises Lächeln schleißlich durch ihren stoischen Ausdruck brechend. Aber ich denke, mein gegenwärtiges Schlachtfeld ist genau hier. Es gibt viel gut Menschen in diesem Krankenhaus, die richtig Führung brauchen, und ein paar, die zwangsweise in den Ruhestand versetzt werden müssen. Sie want ihren Blick auf Herrn Bachmann, der zusammen sagt. Director Bachmann, sag Hannah und Travor. Sie bat nicht. Sie diktiert Bedingungen. Sie werden Dr. Jonas Brandt zum Leitenden Traumassistenten befördern. Hat die Integrität, die Diocese Krankenhaus, so dringend braucht. Zweitens wird Sabine Kruger MIT sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben als Stationsleiterin entbunden. Wenn SIE bleiben möchte, kann SIE min alten Schichten übernehmen. Dan sein normal, wie SIE MIT den Bepfanen klarkommt. Sabine Sties en Ersticks schluchen AUS. Aber Bachmann nicht schnell, zu sehr von dem PR-Albtraum, vor ihm eingeschüchtert, zu argumentieren. Und Dr. Maurer, vor Hannah vor und want sich dem Leiter der Traumachirurgie zu, sie werden als Leiter der Intensivstation zurücktreten. Sie werden sich einer wohlständigen Collegenprüfung ihrer Verschreibungsgeschichte unterziehen. Wenn sie sich weigern, übergebe ich min kopierten Akten nach, vor Sonnenuntergang und die arztlich Standesvertretung. Sie können das nicht tun, flüstert Dr. Maurer, wollig besiegt. Sie hat es soben getten, warf Oberst Bergmann und blitzt in Erschreckens, triumpherens Grinsen auf. Dreht sich zum Krankenhausdirektor. Herr Bachmann, das Milita bringt diesem Krankenhaus Jeds, jar Millionen Euro und Bundesgesundheit übertragen. When Stabsonderoffizier Wolf nickt bis Jess Chafsklis Hut den Titel der Leitenden Klinischen Direktor in dieser Intensivstation erhalt, werde ich persönlich dafür sorgen, dass jeder einzelne dieser Verträge gekündigt wird. Haben wir ein Einverständnis. Ja, Herr Oberst, quiet Bachmann und wischt sich Schweiß von der Stirn. Vols Einverständnis. Bergmann wants sich wieder Hannah zu. Der 14 Flossen Militarbefehlshaber war verschwunden, setzt durch einen Mann, der sein Redderenanza. Schnappte wieder einen nackigen Salat. Es ist gut, sie wieder in der Front zu haben, Stabsonderoffizier, sagt Bergmann leise. Hannah erwidert den Salat diesmal, ihr Hand perfekt eingewinkelt. Ein still Anerkennung ihrer Vergangenheit, Gegenwart und der Macht, die sie endlich zurückgewonnen hat. Es ist gut. Zurück zu sein, Herr Oberst, antwortet Hannah. Als die Marines das Krankenhaus verließen und in ihrem Kielwasser einen Pfad betaubter still hinterließen, griff Hannah Wolf nicht nach dem Wischmopp. Sie ging ruhig zur zentralen Thek, nahm das Klembert der Stationsleiterin auf und begann, die Station zu ordnen. Die unsichtbare Schwester war für immer verschwunden. Der Stabsonderoffizier hat das Kommando übernommen.